decreases means instead of 760, it becomes 600, 500, 300, 200, according to the height of the height of the go above the earth, known as high altitude. So according to the height of the high altitude, the pressure in the atmosphere decreases. The barometric pressure, the blood and pulmonary, all the pressure in the is 100 millimeters of mercury. If 760 millimeters of pressure is present, 21% of oxygen is present. Our pH, our partial pressure of oxygen in the blood is 100 millimeters of mercury. So if you go above the earth, say a 12,000 feet or a 20,000 feet, the pressure is half. Instead of 760, it becomes 340, 350. So hence the oxygen is maybe 21%, but quantity of oxygen will be decreases. Thereby, a PO2 in the blood decreases. Instead of 100 millimeters of mercury, a PO2 100, it becomes 50. Thereby hypoxia develops. So this is the fundamental of the high altitude. So on the earth, 760 millimeters of mercury, which contains 21% of the oxygen. With this 21% of oxygen, 760 millimeters of mercury, your blood is having a PO2 100 millimeters of mercury, or 90 100 millimeters of mercury. So as you go on the upper earth, the barometric pressure decreases, even though 21% is present, so pressure decreases, so thereby oxygen pressure in the blood decreases. Oxygen pressure in the blood decreases. In the atmosphere it decreases, hence it decreases in the blood also. Hence person suffers hypoxia. So main problem in the high altitude is one is hypoxia. When hypoxia is there, so many complications, so many effects are there. So hypoxia in the high altitude, hypoxia due to high altitude, known as hypoxia. Hypoxia due to high altitude is one classification known as hypoxia. Hypoxia are four types: hypoxia, anemic hypoxia, stagnant hypoxia, histotoxic hypoxia. So among the four types of hypoxia, high altitude hypoxia is the best example. So another one major effect if we go above the high altitude is the hypoxia. Another effect is the temperature decreases. On the earth, it is 27 degrees C. You go above the earth, becomes minus. So another effect is radiation. So all three effects are there if you go onto the earth, above the earth, high altitude. One is a hypoxia effect, another is a temperature effect, third is a radiation effect. With these briefings, mainly hypoxia effect. So hypoxia effect. We have seen the hypoxia. So what are the causes and other things, effects? And here also same thing. Hypoxia effects are there. So with this brief introduction, we'll go into the details of the class physiology of the high altitude. There is a compensatory changes occurs in the body in high altitude to overcome the effects of the hypoxia. So here, hypoxia is there.
Hypoxia is there, so many compensatory mechanisms occurs in the body. That compensatory mechanism occurs to overcome the ill effects. Acclimatization occurs at the height of 1200 to 12,000 to 18,000 feet. A person going to high altitude, gradually taking more time to ascend, becomes acclimatized to hypoxia. So this is the steps of this is the sea level, 0 feet. This is the sea level, 0 feet. This is 5,000, so 12,000. So high altitude is between 5,000 to 12,000. Between 5,000 to 12,000 high altitude. One step. Very high altitude. 12,000 to 18,000. 12,000 to 18,000, very high altitude. 18,000 to 35,000, extreme high altitude. So high altitude, normal high altitude, 5,000 to 12,000 feet. So very high altitude, 12,000 to 18,000 feet. 18,000 feet. Extreme high altitude, 12,000 to 35,000, more than 35,000. So it is the definition. Problems at high altitude. If you go to the high altitude, what are the problems you will face? If you go to the high altitude, levels of more than the feet, more than the sea level. So what are the problems at high altitude? The problems are due to low temperature, due to radiation, due to hypoxia. 3 problems. So problem due to low temperature. If you go up, temperature becomes minus degrees. So on the earth it is 27 degrees. The atmospheric temperature is 27 degrees. Body temperature is 37 degrees. Atmospheric temperature is 27 degrees. So a problem due to radiation, so many sun rays will be filtered. So as you go up, the filtration will decrease and radiation effects occurs. So as you go up, oxygen decreases nearby, body oxygen decreases, hypoxia affect problems of hypoxia occurs. So the problems mainly due to low temperature, radiation, hypoxia. This is the 3 things we have to keep it in mind. Problems due to hypoxia mainly, problems due to radiation, problems due to low temperature. Now problems due to low temperature. So at 10,000 feet, so if you are on the earth, 27 degrees C, on the earth 27 degrees C. If you go up to 10,000 feet, so the temperature in the atmosphere is 0 degrees C, 0 degrees. If you go 20,000 feet, it is minus 22 degrees C. At 30,000 feet, minus 44 degrees C. At 40,000 feet, minus 55 degrees C. Hence, to overcome that temperature, we have to have these special clothes, special tools to avoid the frostbite. So special suit has to be there if you go to more than 10 feet, 10,000 feet. So problem due to radiation. Second is problem due to radiation. Normally 18% of the ultraviolet rays are filtered before reaching to the earth. Normally 18% of the ultraviolet rays, so UV rays are filtered before reaching to the earth in high altitude. So the filtration may be more than that one. So hence the sunburn's damage of the retina occurs. So hence eye should be protected with watertight glasses. So eyes will be, sun and eyes will be damaged due to the ultraviolet rays. So hence we have to protect the skin by having the pressure suit, and we have to protect the eyes by wearing the watertight glasses. Now third problem is the problem due to hypoxia. Problem due to hypoxia. At 0 feet means on the sea level. We are counting from sea level. At sea level on the earth. At sea level on the earth,
760 millimeters on barometric pressure. O2 saturation to 97%. So in terms of saturation, we are dealing 97%. So according to the PO2 pressure, saturation occurs. According to the PO2 pressure, saturation. Toxic hemoglobin dissociation according to the pressures, if 100 millimeters pressure is there, 97% saturation. So if 75% is there, so 40% saturation like this occurs. So at 10,000 feet, the pressure is 523 millimeters. So at Earth 760, at 10,000 feet, if you go up to 523 millimeters of mercury, the O2 saturation is 90% only. At 20,000 feet, the pressure is 349 millimeters, and the O2 saturation is 70% saturation. At 30,000 feet, 226 millimeters of mercury. The O2 saturation is 20% saturation. At 40,000 feet, 141 millimeters of mercury. O2 saturation is 5% O2 saturation. So more than 90%, a person can tolerate and live and with comfortably. So less than 90% saturation, so patient will have hypoxia. Patient will have hypoxia. Patient will have hypoxia. See, this is the tabular form problems. So 10,000 C at zero level, 760 millimeters. So PO2C 159. So PCO2 40. PO2 in the alley 100, 104. So O2 saturation 97%. O2 saturation 90%. So see 10,000 feet, O2 saturation 90. So see 20,000% saturation 73%. 30,000 height 24% saturation, 24% saturation. These are the PO2 in the alleys. At zero levels 104. At 10,004, 67% millimeters of mercury. At 20,000, 40 millimeters of mercury. At 30,000 feet, 80 millimeters of mercury. So hence, according to the pressures, the saturation also increases. If the saturation levels less than 80, definitely he is hypoxic. Definitely he is hypoxic. He needs oxygen. He is 70, 80. He needs oxygen. Changes due to hypoxia. What are the changes? So main problem is hypoxia. Main problem is hypoxia. What are the changes due to hypoxia? What are the changes occur due to hypoxia? So height at 0 to 8,000 to 12,000 feet. Between 8,000 to 12,000 feet, O2 saturation is 90%. Hypercapnia without awareness. Hypercapnia. So increased carbon dioxide. Increased carbon dioxide without awareness. మనకు తెలియకుండానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోతుంది. Change stroke respiration. Change stroke respiration is the abnormal respiration. So where sometimes hyperventilation, sometimes apnea, no respiration. Sometimes hyperventilation, hyperapnea, sometimes apnea. So some period hyperapnea, some period apnea, known as change stroke respiration. It is an abnormal respiration. Abnormal respiration. So change stroke respiration occurs here. So at a height of 12,000 to 18,000 feet, CNS decreased judgment. So effects on CNS, decreased judgment, decreased reasoning, decreased vision, and fixed ideas. Effects on CVS at this height, decreased heart rate, decreased cardiac output. Height at 12,000 feet. So RS hypercapnia, increase of carbon dioxide, acidosis, increase of HIMs, cyanosis, Lewis discoloration of the Lewis discoloration of the skin and mucous membrane. So GIT symptoms, nausea, vomiting, loss of appetite, intestinal cramps, all these occurs. Blood symptoms, redistribution of the blood from the skin and GIT to the brain and the heart. Redistribution of the from the skin and GIT to the brain and the heart. So if you go to the height to 18,000 to 25,000, O2 saturation falls 70%.
So from 18,000 to 25,000, O2 saturation for 70%. Hypercapnia with awareness. మనకు తెలిస్తే హైపర్కెప్నియా ఉంటుంది. హైపర్కెప్నియా వచ్చేసిందని తెలుసు. So respiration, increase rate, increase depth of the respiration, change of respiration. Change of respiration and fellow. So sometimes increase respiration, sometimes no respiration. No changeable. Sometimes increase respiration, so hyperapnea, sometimes no apnea. No means apnea. Means no respiration. So no change of respiration, no abdominal respiration. So height more than 25,000 feet. If you go to more than 25,000 feet, tolerance is individual variation, but O2 saturation less than 27%. 100% oxygen breathing is necessary. Here, he cannot manage without oxygen. Say 18,000 okay, 25,000 hardly, so more than 25,000, he cannot live without oxygen. That's 100% oxygen breathing is necessary. Now, so this is the effects of, what are the effects of hypoxia? So hypoxia ఉన్నప్పుడు ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? హైపాక్సియా ఉన్నప్పుడు ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? సో ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది ఆర్ఎస్ అవి ఇంతకుముందు చెప్పింది ఒక లెవెల్స్ బట్టి చెప్పాము. లెవెల్స్ ఏ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏ లెవెల్లో ఏ హైట్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఏ హైట్ లో ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఏ హైట్ లో ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు టోటల్ గా ఇన్ జనరల్ గా హైపాక్సియా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది రెస్పిరేషన్ హైపాక్సియా ఉంటే రెస్పిరేషన్ మీద ఏముంది? సో హైపాక్సియా స్టిమ్యులేట్స్ ది రెస్పిరేటరీ సెంటర్ త్రూ ది chemoreceptor regulation. So hence the respiratory rate increases, depth of the respiration increases, ventilation increases. So here hypoxia stimulates the respiratory center. How it stimulates? Hypoxia stimulates through the chemoreceptor regulation. Chemical regulation. So chemical regulation. With the chemical regulation, the respiratory center is stimulated. When the respiratory center is stimulated, so respiratory rate increases, depth of the respiration increases, ventilation increases. So if you say normal respiration, if you say it is a normal respiration, the rate should be 12 per minute, average 12 per minute. Rate is respiratory rate is 12 per minute. Depth of the respiration, three qualities of the normal respiration. Rate is 12 per minute, depth is 500 tidal volume, 500 ml, and regularity. Regular at interval of 5 seconds. Normal 12 per minute అంటే 60 సెకండ్లకి 12 అయితే ఒక ప్రతి రెస్పిరేషన్ 5 సెకండ్. 5 సెకండ్ ఒక రెస్పిరేషన్. Regular at an interval of 5 seconds. Regular at an interval of 5 seconds. దాంట్లో 5 seconds లో 2 seconds inspiration, 3 seconds expiration. Total respiration at the interval of 5 seconds. This is the normal qualities of the normal respiration. If the qualities of normal respiration is given, అది కనుక చేంజ్ అయితే దాన్ని అబ్నార్మల్. రేటు, డెప్త్, రెగ్యులారిటీ. So effects on ventilation. Hypoxia stimulates the chemoreceptor. So low PO2 at high altitude, low PO are receptor stimulation of the respiratory center. So respiratory minute volume increases up to 1.65 times without acclimatization. So respiratory minute volume increases 5 times with the acclimatization. So acclimatization లేకుండానే 1.65 times పెరుగుతుంది. Acclimatization అంటే 5 times లాగా respiration or ventilation. It is by means of chemical regulation. So increases diffusing capacity. Another is hypoxia causes the increased diffusing capacity of the oxygen. So in the pulmonary membrane, diffusing capacity increases normally 21 ml per minute per millimeter of mercury. During hypoxia or exercise or in an emergency, this normal increases to 3 times more.
So hence it is 65 ml per minute per millimeter of mercury. So the diffusing capacity increases. So the diffusing capacity from the air side to the into the blood, it is normal 21 millimeters of mercury per minute per millimeters of mercury. So the gradient between this side and that side is 11 into 21, around 250 ml is diffused per minute. 250 ml of oxygen is diffused per minute across the membrane. So during hypoxia, it increases to 3 times. It is 65 to 75 ml per minute. So see, acute hypoxia, pulmonary vasoconstriction, pulmonary hypertension occurs. So acute hypoxia, systemic vasodilatation. Systemic vasodilatation causes the acute hypoxia, peripheral chemoreceptor stimulation causes the increased ventilation, respiratory outflows. Peripheral chemoreceptor stimulation causes the sympathetic activation. Sympathetic activation increases the heart rate, cardiac output, and blood pressure. So acute hypoxia acts on the peripheral chemoreceptors, so acts on the respiratory center, increases the respiratory rate and ventilation. It also acts on the CVS center, causes the sympathetic activation, causes the increased heart rate and increased cardiac output. So this is more important. Hypoxia stimulates the peripheral chemoreceptors, so acts on the respiratory center, causes the increased ventilation and respiratory rate. So causes acts on the CVS center, increases the sympathetic activity, thereby heart rate, cardiac output, blood pressure increases. Effects on CVS. Hypoxia stimulates the vasomotor center. Representation hypoxia stimulates the vasomotor center. Thereby heart rate increases, stroke volume increases, cardiac output increases, BP increases. It is by increasing the sympathetic activity. Effects on CNS. A decreased blood supply to the brain, a drowsiness, depression, excitement, emotional outbreaks, impaired judgment, lack of time sense. All these occurs in the CNS. So because a brain is hypoxic, brain oxygen supply decreases. When oxygen supply decreases, brain cells are not functioning very well. Hence, all these effects will be occurs. Effects on GIT, nausea, vomiting, anorexia occurs. So on kidney. So hypoxia here, we have to remember, hypoxia stimulates the erythropoietin secretion by the kidney. Hypoxia acts on the kidney. Hypoxia stimulates the kidney and causes the increased production of erythropoietin. That is more important. All cranial information. Effects on the blood. So here erythropoietin in the kidney, by means of action on the kidney, erythropoietin produces increased erythropoietin secretion. So this erythropoietin acts on the bone marrow stimulation, causes the bone marrow stimulation, and bone marrow stimulation occurs, RBC production increases, PCV increases, HB increases, blood volume increases. So all these effects by means of increased erythropoietin. So hypoxia acts on the kidney, causes the increased erythropoietin secretion. Increased erythropoietin acts on the bone marrow, stimulates the bone marrow. When bone marrow is stimulated, RBC production is more. When RBC is more, PCB is more. When PCB is more, HB is more, RBC is more, HB also more, HB also more, blood volume also more. Effects on tissue capillary density. Angiogenesis occurs in the peripheral tissue. This occurs especially in the muscle. So capillaries also increases in the tissue, known as effects on cellular accumulation. So high mitochondrial density. So high enzymatic concentration. Mitochondria, enzymatic action is more in the cells. See, all this occurs in cerebral, blood flow, respiratory, hypoxic ventilation, occurs increased increased O2 delivery,
alkalosis, kidney, dialysis, bicarbonate secretions, due to increased bicarbonate secretions, alkaline urine formed. Peripheral chemoreceptor stimulation, heart increased cardiac output, blood sympathetic heart disease increases. So here we are told effects of hypoxia in general. So if you rapidly ascend, high altitude, if you go high altitude very rapidly. If you go to high altitude very rapidly, up to now we have told you effects of hypoxia in general on various systems, RS, CS, GIP, CNS, kidney, blood, peripheral tissues, blood, all these issues affects in general. So here these effects are varies if you go rapid ascent and slow ascent. చిన్నగా పైకి వెళ్తే ఒక ఎఫెక్ట్ గా కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, స్పీడ్ గా వెళ్తే ఒక కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ది సేమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ వేరీస్. ఇఫ్ యు గో ర్యాపిడ్ గా తొందరగా స్పీడ్ గా పైకి వెళ్తే, స్లోగా పైకి వెళ్తే ఎఫెక్ట్స్ వేరుగా ఉంటాయి, స్లోగా పైకి వెళ్తే వేరుగా ఉంటాయి. అది కాన్సెప్ట్. ర్యాపిడ్ గా అసెంట్ అయితే వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్. ర్యాపిడ్ గా అసెంట్ అయితే వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్. డిగ్రీ ఆఫ్ హైపాక్సియా ఇస్ సివియర్. డిగ్రీ ఆఫ్ హైపాక్సియా ఇస్ తొందరగా కనుక పైకి వెళ్తే, స్పీడ్ గా కనుక పైకి వెళ్తే, విత్ ఇన్ నో టైం స్పీడ్ గా కనుక పైకి వెళ్తే హైపాక్సియా ఎక్కువగా ఉంటుంది. హైపాక్సియా ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సివియారిటీ ఆఫ్ హైపాక్సియా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాడీ కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం ఉండదు. సో స్పీడ్ గా పోయేటప్పుడే కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం ఎక్కువ ఉండదు. సో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హైపాక్సియా ఆల్సో సివియర్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ హైపాక్సియా ఎక్కువ ఉంటుంది, సో హైపాక్సియా ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బందులు పాలవుతాం. సో అట్ సీ లెవెల్ అలా ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో ఉంటే ఏ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ర్యాపిడ్ గా వెళ్తా ఉంటే ఏ లెవెల్లో ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. మొదట చెప్పుకున్నట్టు ఏ లెవెల్లో ఎట్లా ఉన్నాయి జనరల్ గా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ అసెంట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటాయి. అట్ సీ లెవెల్ పారామెట్రిక్ ప్రెషర్ 760 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ PO2 160 millimeters, 159 millimeters నార్మల్, 116. LR PO2 100 ఉంటుంది. LR PCO2 40 ఉంటుంది, ఇది నార్మల్. సో LR PO2 100, PCO2 40, ఇది నార్మల్. ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ది బ్లడ్ 99% ఎఫెక్ట్స్. సో అట్ సీ లెవెల్ అంటే గ్రౌండ్ మీద ఉంటాయి, భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పారామెట్రిక్ ప్రెషర్ 760 millimeters ఉంటుంది. సో ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ లో 160 millimeters ఉంటుంది. అల్లర్ ఎయిర్ 100 నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఇక PCO2 40 నార్మల్ గా ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ 99% ఉంటుంది. సో హెన్స్ నో ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. అట్ సీ లెవెల్ మీన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్. సో హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 5000 feet. మనం 5000 feet స్పీడ్ గా వెళ్తే, ర్యాపిడ్ అసెంట్ స్పీడ్ గా వెళ్తే 5000, 0 నుంచి 5000 feet కి స్పీడ్ గా వెళ్తే 5000 feet లో పారామెట్రిక్ ప్రెషర్ 630 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ లో 128 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. LR PO2 80 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. LR PCO2 40 millimeters. ఇప్పుడు LR PO2 తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు 100 ఉందల్లా ఇప్పుడు 80 వచ్చేసింది PO2. సో O2 సాచురేషన్ ఇంతకుముందు 99 ఉంది, 95 వచ్చింది, 94 వచ్చింది. సో 90 దాకా ఏం పర్లేదు కాబట్టి ఎఫెక్ట్స్ కొంచెం ఉంటాయి. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 5000 feet, నో ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ LR PO2 60 millimeters, LR PCO2 60. హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 10,000 feet. 10,000 feet కి స్పీడ్ గా వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది. పారామెట్రిక్ ప్రెషర్ 520 millimeters ఉంటుంది. సో ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ 104 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఉంటుంది. LR ఎయిర్ PO2 60 ఉంటుంది. సో 80, 100 కల్లా 80కి వచ్చింది, 5000 కి ఇక్కడ 10,000 పోయేటప్పటికి 60కి వచ్చింది. PCO2 40 millimeters. O2 సాచురేషన్ 90 లోపల పడిపోయింది. ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, 89%.
సో యూజువలీ నో ఎఫెక్ట్స్. ఎఫెక్ట్స్ మే బి ప్రజెంట్ అట్ నైట్ టైం. మామూలుగా అయితే ఎఫెక్ట్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ నైట్ టైం ఉంటుంది. డిక్రీజ్ విజువల్ కెపాసిటీ, చూపు తగ్గటము, సేఫ్ జోన్, ఇది సేఫ్ జోన్ అట్ అప్ టు 10,000 ఫీట్ వరకు మనం సేఫ్ జోన్. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మినిమం ప్రాబ్లమ్స్, తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉంటాం. ఇది అప్ టు 10,000 ఫీట్ ఇట్ ఈజ్ సేఫ్ పర్సెంట్. సో అప్ టు 12,000 ఫీట్, 12,000 ఫీట్ దాకా వెళ్ళాం అనుకో, పారామెట్రిక్ ప్రెషర్ 490 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ వచ్చి 98 millimeters, ఎల్ఆర్ 55 millimeters, సో ఎల్ఆర్ CO2 40, less than 40, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ 85 వచ్చేసింది. ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ బారోమెట్రిక్ ప్రెషర్ తగ్గగానే ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ లో తగ్గిపోతుంది. సో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ LRPO2 కూడా తగ్గిపోతుంది. O2 సాచురేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో మామూలుగా అయితే 99 ఉండాల్సింది ఇప్పుడు 85 వచ్చింది. ఈ హై ఆల్టిట్యూడ్ లో, సో ఈ హైట్ లో 15 to 35,000, 3,500 హైట్ లో, అప్ టు 3,500 హైట్ లో ఇలా ఉంటుంది. మోర్ దాన్ 5,000 అప్ టు 5,500 ఫీట్ లో ఇలా ఉంటుంది. హై ఆల్టిట్యూడ్ ఇల్నెస్ ఉంటుంది, డిక్రీజ్డ్ ఎక్సర్సైజ్, మైనర్ ఇంపైర్మెంట్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ హైపాక్సియా. సో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 12,000 ఫీట్ లో ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు హైపాక్సియా. ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? హైపాక్సియా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. హైపాక్సియా ఎఫెక్ట్స్ వల్ల టెకికార్డియా, హైపర్ టెన్షన్, ఇంక్రీజ్ పల్మోనరీ. సో హైపాక్సియా మెయిన్లీ ఆబ్వియస్లీ ఇంక్రీజ్ హార్ట్ రేటు, బీపీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, పల్మోనరీ వెంటిలేషన్, రెస్పిరేటరీ సెంటర్ మీద పనిచేసి వెంటిలేషన్ పనిచేసి ఎక్కువ చేస్తుంది. హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 18,000 ఫీట్, స్పీడ్ గా 18,000 ఫీట్ లోకి వెళ్ళాము. బారోమెట్రిక్ ప్రెషర్ 400 millimeters ఉంటుంది. ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ లో 80 millimeters ఉంటుంది. LRPO2C 40గా పడిపోయింది. సో PCO2 30కి పడిపోయింది. ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ 70కి పడిపోయింది. ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? ఎఫెక్ట్స్ అట్ 18,000 ఫీట్ లో ఎఫెక్ట్స్ ప్రజెంట్. ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ డ్యూ టు హైపాక్సియా, టెకికార్డియా, హైపర్టెన్షన్, ఇంక్రీజ్ పల్మోనరీ ఇన్ఫెక్షన్. సో అండ్ CNS, డ్రౌజినెస్, డిప్రెషన్, డిసోరియంటేషన్, ఇంపైర్డ్ జడ్జిమెంట్, ఎమోషనల్ గ్రోత్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అప్ టు 18,000 లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. నా హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 20,000 ఫీట్, 20,000 ఫీట్ దాకా వెళ్తే స్పీడ్ గా వెళ్తే ర్యాపిడ్ అసెంట్. ఇవన్నీ ఆల్ ర్యాపిడ్ అసెంట్. 20,000 ఫీట్ స్పీడ్ గా వెళ్తే ఎఫెక్ట్స్. బారోమెట్రిక్ ప్రెషర్ 350 millimeters ఉంటుంది. సో ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ 70 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. LRPO2 40 కన్నా తగ్గిపోద్ది. LRPCO2 30 కన్నా తగ్గిపోద్ది. O2 సాచురేషన్ 70 కన్నా తగ్గిపోద్ది. ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ టెకికార్డియా, హైపర్ టెన్షన్, ఇంక్రీజ్ పల్మోనరీ వెంటిలేషన్, డ్రౌజినెస్, డిప్రెషన్, డిసోరియంటేషన్, ఇంపైర్డ్ జడ్జిమెంట్, ఎమోషనల్, అన్కాన్షియస్నెస్. 20,000 ఫీట్ దాకా వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ అన్కాన్షియస్నెస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది స్పీడ్కి వెళ్తే. సో హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 25 to 30,000 ఫీట్, 35,000 to 30,000 ఫీట్ స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతే బారోమెట్రిక్ ప్రెషర్ 350 millimeters, ఇంకా తక్కువ అవ్వచ్చు. ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ 70, ఇంకా తక్కువ అవ్వచ్చు. LRPO2 less than 40, ఇంకా తక్కువ అవ్వచ్చు. LRPO2 less than 30, ఇంకా తగ్గవచ్చు. O2 సాచురేషన్ less than 60. ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ది ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ డ్రౌజినెస్, డిప్రెషన్, డిసోరియంటేషన్, ఇంపైర్డ్ జడ్జిమెంట్, ఎమోషనల్ గ్రోత్, అన్కాన్షియస్, క్రిటికల్ టు సర్వైవ్, ఆక్సిజన్ హ్యావ్ టు బి గివెన్. సో ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో ఆక్సిజన్ లేకపోతే అసలు ప్రాణం నిలబడుతుంది. అన్కాన్షియస్ వెళ్ళిపోయి కోమా, డెత్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఆక్సిజన్ హెల్త్, వితౌట్ ఆక్సిజన్ యూ కెనాట్ సర్వైవ్. హై ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు 30 to 45,000 స్పీడ్ వెళ్తే బారోమెట్రిక్ ప్రెషర్ 350 millimeters, ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ 70 millimeters, PO2, LRPO2 less than 40, LRPCO2 less than 30, oxygen saturation less than 60. A pressurized cabin with oxygen is necessary. So at this level, without oxygen, oxygen ఉన్నా కానీ pressurized cabin ఒకటి సపరేట్ గా క్యాబిన్ లో కూర్చొని ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని ఉంటేనే బతకగలుగుతారు. డెత్ డ్యూ టు పల్మోనరీ. సో ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అని లేదు. ప్రెషరైజ్డ్ క్యాబిన్, ఆక్సిజన్ అరేంజ్మెంట్ లేకపోతే డెత్ జరుగుతుంది.
So death is due to pulmonary edema, mainly pulmonary edema. So causes for the pulmonary edema. So height లో మనం ప్రెషర్ క్యాబిన్ ఆక్సిజన్ సప్లై అయిన సరిగా లేకపోతే డెత్ జరుగుతుంది. డెత్ డ్యూ టు పల్మనరీ ఎడిమా. పల్మనరీ ఎడిమా కారణం ఏంటి? ఆఫ్టర్ few days pulmonary edema develops. The causes hypoxia. First hypoxia. Hypoxia increases pulmonary hydrostatic pressure. Hypoxia వల్ల హైడ్రోస్టాటిక్ పల్మనరీ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ పెరుగుద్ది. మామూలుగా అయితే 7 millimeters ఉండదు, 25 millimeters పెరుగుద్ది. సో ఇంక్రీజ్ పల్మనరీ పర్మియబిలిటీ, పల్మనరీ క్యాపబిలిటీ పర్మియబిలిటీ ఉంది పల్మనరీ. ఇక్కడ పల్మనరీ హైడ్రోస్టాటిక్ పెరుగుద్ది, హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ పెరుగుద్ది. సో పల్మనరీ పర్మియబిలిటీ, క్యాపిలరీ పర్మియబిలిటీ పెరుగుద్ది పల్మనరీ ఎడిమా. అదొక కారణం. ఇది పల్మనరీ ఎడిమాకి హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ పెరగడం ఒక కారణం. సో రెండో కారణం ఏంటి? హైపాక్సియా స్టిమ్యులేట్స్ ది విఎన్సి వాసోమోటార్ సెంటర్, ఇంక్రీజ్ సింపాటిక్ యాక్టివిటీ వల్ల వాసో కాన్స్ట్రిక్షన్, ఇంక్రీజ్ పల్మనరీ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్, ఇంక్రీజ్ పల్మనరీ పర్మియబిలిటీ పల్మనరీ ఎడిమా. రెండోది ఇంకో రకంగా ఏంటంటే హైపాక్సియా ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ చేస్తే ఇంక్రీజ్ పల్మనరీ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. ఇంకో రెండో కారణము హైపాక్సియా వాసోమోటార్ సెంటర్ స్టిమ్యులేట్ అయినందువల్ల సింపాటిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువై వాసో కాన్స్ట్రిక్షన్ ఎక్కువై పల్మనరీ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయింది. డైరెక్ట్ గా హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవటము, త్రూ ది విఎన్సి ప్రెషర్ ఎక్కువ అవటము, హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవటం. ఈ రెండు కారణాల వల్ల ప్రెషర్ ఎక్కువ అవటం వల్ల పల్మనరీ పర్మియబిలిటీ ఎక్కువయ్యి స్టాలింగ్ ఫోర్స్, అకార్డింగ్ టు స్టాలింగ్ ఫోర్సెస్ పర్మియబిలిటీ ఎక్కువయ్యి పల్మనరీ ఎడిమా ఏర్పడింది. పల్మనరీ ఎడిమా ఏర్పడినప్పుడు ఏమవుతుంది? థిక్నెస్ ఏర్పడి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఉండదు. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఉండదు. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లేకపోతే సో నో అనాక్సియా వస్తుంది. పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్, హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ బ్లీడింగ్. సో ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడిమా కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ లైక్ లిక్విడిన్ డిక్రీజెస్ ది పల్మనరీ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్, డిక్రీజెస్ ది పల్మనరీ పర్మియబిలిటీ, డిక్రీజెస్ ది పల్మనరీ ఎడిమా. కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్ ఇది ట్రీట్మెంట్. పల్మనరీ ఎడిమా ర్యాపిడ్ ఆన్సెట్ లో పల్మనరీ ఎడిమా. సో డిక్రీజ్ ఆక్సిజన్ హై ఆల్టిట్యూడ్, డిక్రీజ్ ఆక్సిజన్, సో పల్మనరీ వాసో కన్స్ట్రిక్షన్, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్, ఓవర్ పర్ఫ్యూషన్, ఇంక్రీజ్ పల్మనరీ క్యాపిలరీ ప్రెషర్, హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్, capillary stress failure, leakage of the capillaries, pulmonary edema. So this is the up to here rapid ascent. Now coming to the what are the effects of the high altitude? If we go slow ascent with effects ఉంటాయి. ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ సివియర్. స్లోగా వెళ్తే ఎఫెక్ట్స్ ఎంత ర్యాపిడ్గా వెళ్తే సివియర్ గా ఉంటాయి, స్లోగా వెళ్తే నాట్ సో సివియర్. ఏ బాడీ గెట్ అడ్జస్టెడ్ టు హైపాక్సియా. స్లోగా వెళ్తే బాడీ అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది, ఆ హైపాక్సియా ఎఫెక్ట్స్ అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఎఫెక్ట్స్ అంతా ఎక్కువగా ఉంది. కాంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ ఆర్ డెవలప్. స్లోగా వెళ్తున్నాం కాబట్టి కాంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో అట్ హై ఆల్టిట్యూడ్ పర్సన్ గెట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్టర్ 18 to 12 hours. So at high altitude symptoms last for 4 to 8 hours. స్లోగా వెళ్తున్నాడు, సింటమ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. స్లోగా వెళ్తుంటే సింటమ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సింటమ్స్ స్లోగా వెళ్ళినందువల్ల సింటమ్స్ ఉంటాయి, చాలా తక్కువ ఉంటాయి, సివియారిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సింటమ్స్ ఉంటాయి, సో సింటమ్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే తక్కువ ఉంటాయి? అడ్జస్ట్మెంట్ కాంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ ఎక్కువయ్యి ఈ సిమ్టమ్స్ ని ఎఫెక్ట్ తగ్గిస్తుంది, హైపాక్సియా ఎఫెక్ట్ తగ్గిస్తుంది. అందువల్ల సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి. ఆ సిమ్టమ్స్ అయినా కొన్ని ఉంటాయి. ఆ సిమ్టమ్స్ ఏంటి? నాసియా, హెడేక్, వామిటింగ్, ఇన్సోమ్నియా, డిస్నియా, ఇరిటబిలిటీ, ఆల్కోసిస్, సెల్బ్లేడియం. అవే సిమ్టమ్స్ కొంచెం తక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ తక్కువ మోతాదు తక్కువ డిగ్రీలో ఉంటాయి. మెకానిజం ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెల్బ్లేడియం ఇక్కడ మెయిన్గా డెవలప్ అవుతుంది. సో హై ఆల్టిట్యూడ్ లో హైపాక్సియా వస్తుంది. హైపాక్సియా వస్తే డైలటేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్ వస్తుంది. డైలటేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్ వస్తే ఆటో రెగ్యులేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ క్యాపిలరీ ప్రెషర్ వస్తుంది. ఫ్లూయిడ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీస్, ఫ్లూయిడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ ఎడిమా ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ నోన్ యాజ్ సెరిబ్రల్ ఎడిమా. ఎడిమా కాజెస్ అటాక్సియా, డిసోరియంటేషన్, కోమా, డెత్. సో ఇప్పుడు
బ్రెయిన్ ఎడిమా ఏర్పడింది అనుకో, బ్రెయిన్ ఎడిమా అయితే ఇంట్రాక్రైనల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ, ఇంట్రాక్రైనల్ ప్రెషర్ ఎక్కువైతే సో కోమా డెత్ వస్తుంది. సో అది కనుక రిలీవ్ అవుతుంది. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడిమా కార్టికోస్టెరాయిడ్స్, కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్. రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ మెకానిజం. సో హియర్ స్లోగా అసెంట్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ ఎడిమా, రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్రెయిన్ ఎడిమా, రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్. సో రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ హై ఆల్టిట్యూడ్, హైపాక్సియా, హైపర్ వెంటిలేషన్, రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్. సో మామూలుగానే మనం ఎక్కువ గాలి పిలుస్తా ఉంటే రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ వస్తుంది. సో నోన్ యాజ్ hyper respiratory alkalosis. Treatment of respiratory edema, acetazolamide inhibits the carbonic anhydrase, increases the bicarbonate secretions by the kidney, alkalosis is corrected. So acetazolamide ఏమవుతుందంటే బైకార్బోనేట్స్ ఎక్స్క్రీషన్ ఎక్కువ చేసేసి ఆల్కలోసిస్ కరెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇసుడు ఇక్కడ సో రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్. This is the at sea level, high altitude, day 1, day 5, day 22. So this color, white color is at sea level, black color, day 1, a blue color, a day 15, a green color, day 22. So heart rate, so stroke volume, cardiac output, to see difference. Ventricular ejection, so O2 saturation, CaO2, VO2, all these various differences percentages. Now, slow ascent. Slow ascent. HCT, sir. Sir, in the graph, HCT అని చెప్పారు సార్ ఒకటి. ఏంటమ్మా? సో ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో గ్రాఫ్ లో హెచ్సిటి అని చెప్పి ఉంది కదా సార్. హెచ్సిటి అంటే ఏంటి సార్? గ్రాఫ్ లో సార్ నాటాడుగు నో సార్ ఇంత ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో గ్రాఫ్ చెప్పారు కదా సార్. నాకు అందులో హెచ్సిటి అంటే ఏంటి సార్? నాటాడుతుంది నేచురల్ అక్లమటైజేషన్. మౌంటైనరింగ్ మనం ఒక హిమాలయ పర్వతాలు చెప్తాం కదా, దాన్ని మౌంటైనరింగ్. ఈ మౌంటైనరింగ్ లో ఎవరెస్ట్, రకరకాల కొండలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మౌంటైన్స్. So Everest has ascended the Himalayas mountain to the height of 29,028 feet. The Himalaya Mountaineering Institute was established in Darjeeling 1954. This institute is the source of the physiological study. Changes and symptoms are not constant for all men. అందరికీ ఒకే రకంగా ఉంది. Changes and symptoms are not constant. At 10,000 feet, no symptoms, no additional oxygen is required. So at 12,000 feet, dyspnea, breathing becomes labored, no additional oxygen is required. At up to 12,000 feet, no additional oxygen. Even though some small symptoms are present. At 18,000 feet, dyspnea, definite panting, and additional oxygen is required. More than 18,000 feet, deterioration of the health not possible to maintain. Zero additional oxygen is required. So definitely 18,000 feet పోతే additional oxygen తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. సో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మౌంటైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, హెడేక్, నాసియా, వామిటింగ్, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్, చెస్ట్ పెయిన్, టెకికార్డియా, హైపర్ పైరక్సియా, లాస్ ఆఫ్ స్లీప్, ఆల్టర్డ్ మెంటల్ యాక్టివిటీ, అన్కాన్షియస్నెస్, దీస్ ఆర్ ది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటే ఆల్టర్ టోటల్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ది క్యాలరీస్. మనం ఎవరెస్ట్ కొండ ఎక్కేటప్పుడు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఆర్టీరియా ప్రాబ్లమ్స్, అవన్నీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్టర్ టోటల్ క్యాలరీస్ ఇంటేక్,
altered fluid balance, effect of extreme cold, effect of platelet loss, ఇవన్నీ న్యూట్రిషన్ బ్యాలెన్స్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. Acute illness is due to the failure of the compensatory mechanism. So, increase RBC, sample RBC count పెరుగుద్ది, pulmonary hypertension వస్తుంది due to hypoxia, right ventricular hypertrophy వస్తుంది due to failure, decreased due circulatory failure, congestive heart failure, death due to the acute pulmonary edema. Mainly that due to acute. Effects of acute mountain sickness. So, acute mountain sickness దీంట్లో కూడా స్పీడ్ గా ఎక్కితే అక్యూట్ పల్మనరీ ఎడిమా, అక్యూట్ సెరిబ్రల్ ఎడిమా వస్తుంది. స్పీడ్ గా ఎక్కితే, స్లోగా ఎక్కితే అది లేదు, స్పీడ్ గా ఎక్కితే అక్యూట్ పల్మనరీ ఎడిమా, అక్యూట్ సెరిబ్రల్ ఎడిమా డౌన్ సిక్నెస్. సో ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది అక్యూట్ మౌంటైన్ సిక్నెస్: డిస్నియా అట్ రెస్ట్, సైనోసిస్, పేల్ అపియరెన్స్, కాఫ్ విత్ బ్లడ్ స్పాట్, హెడ్ ఏక్, కన్ఫ్యూజన్, కంజెషన్ చెస్ట్, ఇరిటబిలిటీ టు వాక్, డిక్రీడ్ కాన్షియస్నెస్. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అక్యూట్ మౌంటైన్ సిక్నెస్. సో ఈ మౌంటైన్ సిక్నెస్ నుంచి ఎట్లా ప్రివెంట్ కావాలంటే స్లో యాసిడ్, స్లోగా వెళ్ళాలి టు ఫెసిలిటేట్ ది అక్యుమిలేషన్. స్లో యాసిడ్ తీస్తే స్పీడ్గా వెళ్ళకుండా స్లోగా కనుక వెళ్తే సో అక్యుమిలేషన్ ఫెసిలిటేట్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ ఇన్హలేషన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు టు ప్రివెంట్ హైపాక్సియా. డిసెండింగ్ టు లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్ ఫర్ స్లీప్. స్లీప్ నిద్రపోయేటప్పుడు కొంచెం కిందకు దిగేసి నిద్రపోవాలి. రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్లీ సింటమ్స్, ఏదైనా సింటమ్స్ అంటే ఇమీడియట్ గా గుర్తించాలి. సో ఇది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ది అక్యూట్ మౌంటైన్ సిక్నెస్. సో ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది అక్యూట్ మౌంటైన్ సిక్నెస్: పేషెంట్ హ్యావ్ టు బ్రాట్ టు లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్. లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్ పైన హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్ నుంచి లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్ తీసుకురావాలి. ఆక్సిజన్ ఇన్హలేషన్ తీసుకురావాలి. సో నాట్ మేజర్ జాయిల్ మౌంటైనరింగ్ డైవ్ డ్యూ టు ది అక్యూట్ మౌంటైన్ సిక్నెస్. ఈయన ఈ సైంటిస్ట్ మౌంటైన్ నాట్ సైంటిస్ట్, మౌంటైనర్ డైడ్ డ్యూ టు ది అక్యూట్ మౌంటైన్ సిక్నెస్ బికాజ్ ఈ నాట్ టేకింగ్ ది ప్రాబ్లం. సో మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి బర్డ్స్ కి తేడా. సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్. సో మనకి మౌంటైనరింగ్ లో మనకి చెప్పుకోదగ్గది మౌంట్ ఎవరెస్ట్. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ ఈజ్ అట్ 17,598 feet base camp. The base camp in Tibet is actually in the highest point that tourist can reach the mountain. So, this point ki base camp ki the tourist on the So, Mount Everest Hillary step, a rocky outfall just below the summit is now a slope. Death zone for mountain climbers, death zone 26,000 ki 2,000 and more than 2,000 members have died due to Mount Everest in the death zone. Death zone height పోతే డెత్ జోన్ అంటాం. డెత్ జోన్ పోయిన వాళ్ళు ఇంతమంది దాకా 2,200 మెంబర్స్ పైన ఎక్కువ మంది వచ్చినారు. Ichirabira becomes the oldest person to reach the summit of the Mount Everest in 2003 at the age of 70. ఈ మౌంటైనర్ 70 years ఏజ్ లో 2003లో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాడు. అగైన్ సేమ్ పర్సన్ ఆన్ May 23rd, 2013 at the age of 80 years again he has reached the summit of the Mount Everest. So Jordan Ramiro, American mountaineer climber of 13 years old, 13 ఏళ్ల పిల్లాడు, reached the summit of Mount Everest. చిన్న పిల్లాడు, 13 ఏళ్ల పిల్లలు, 80 ఏళ్ల ముసలివాళ్ళు ఎక్కారు, 13 ఏళ్ల పిల్లలు కూడా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ని ఎక్కారు. On May May 1978, Reinhold Messner and Peter Habler climbed the Mount Everest without oxygen. Oxygen లేకుండానే వెళ్ళారు. On 20th August 1980, Messner again climbed Mount Everest without oxygen. మళ్ళా ఇంకోసారి ఎక్కాడు. సో గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేట్ అబౌట్ 150 డైడ్ ఆన్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ లో సుమారుగా 150 మంది మన గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది.
causes for the people dying while climbing Mount Everest are main causes are injuries, exhaustion, వాటర్ లేకుండా బాడీ అంతా ఇది కావటం, వాటర్ ఎగ్జాషన్, ఇంజరీస్, హై ఆల్టిట్యూడ్ సెరిబ్రల్ ఎడిమా, హై ఆల్టిట్యూడ్ పల్మనరీ ఎడిమా, ఇవి 4 కారణాలు. సో హై ఆల్టిట్యూడ్ సెరిబ్రల్ ఎడిమా వచ్చిన చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ కారణం. పల్మనరీ ఎడిమా వచ్చి మెయిన్ కారణం. సో వాటర్ ఎగ్జాషన్, సో డిహైడ్రేషన్, సో ఇంజరీస్, దెబ్బలు తగలటం, కొండలు ఎడిగి పడిపోవటం, సో హిమాలయ పర్వతాలు పడిపోయి మంచులో కోల్పోవటం, ఇంజరీస్ వల్ల, సో అక్కడ వాటర్ లేకుండా తాగటం నీళ్ళు లేకుండా డిహైడ్రేషన్ వల్ల చచ్చిపోవటం, ఇవన్నీ కారణాలు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కే వాళ్ళకి చనిపోవటమే కారణం. సో రామకృష్ణ అండ్ Ramakrishna and Tukaram from Hyderabad have climbed Everest in recent years. సో వీరిద్దరు హైదరాబాద్ నుంచి రీసెంట్ గా ఎక్కారు. పూర్ణ మాలవతి పూర్ణ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, 13 years old. She climbed the Everest in 2020. She very recent గా నిజామాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉండే ఒక అమ్మాయి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఎక్కువ మనకి న్యూస్ లో కూడా చూపించారు. సో విత్ దిస్ వీ క్లోజ్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫిజియో ది హై ఆల్టిట్యూడ్. హై ఆల్టిట్యూడ్ మెయిన్ గా హైపాక్సీ ఎఫెక్ట్, సో టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ అండ్ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్. మెయిన్ గా హైపాక్సీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది ఆర్ఎస్, సిబిఎస్, సిఎన్ఎస్, జిఐటి, బ్లడ్, కిడ్నీ. సో స్లో ఎసెట్ అయినప్పుడు ఒక రకంగా, స్పీడ్ ఎసెట్ అయిన రకంగా, మౌంటైన్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కినప్పుడు